Okay, aber ich brauche jetzt 20 Batterien. Nein, für das Set jetzt durch. Sie sind jetzt neue Batterien drin. Ja, genau. Kann ich meine Mutter grüßen, oder? Alles. Nein. Ja, aber eben genau für die Pressekonferenz fälscht Habt ihr sowas wie ein Taschentuch oder Handtuch? Die sind sehr klitschig. Und danach hatten wir wieder der Dame ab. Ja, ja, aber Handtuch, also irgendwas zum Wischen, weil die sind sehr klitschig. Always make sure to maintain eye contact with the presser so that you follow where it points. Sometimes they put down their hands. Yeah. Look to the press. They don't see who raised their hands. Yeah. Meanwhile, they So this, you see interact. Well, we can make mistakes. I think. We're looking for some tissues because the guy in Portugal is looking for some.
Si. Bon, lui, il n'est pas filmé, c'est la machine entière. German, English, German.
Hallo zusammen. Good afternoon, everyone, and welcome to the Matchday -1 press conference ahead of the opening game of the Women's Euro 2025. Long time been talking about it. Now it's just one day. Looking forward to it. I'm here with our head coach, Pia Sundhage, and our captain, Lia Velti. And I think we're going to start straight ahead with the questions. We're going to start with the questions to Lia, a couple of minutes, so she can start with her activation ahead of the Matchday -1 training. So who wants to start? Wer möchte anfangen auf Hochdeutsch und auf Englisch? Christian Finkbeiner. And maybe please state your name and media affiliation in the beginning. Christian Finkbeiner, Blick. Hallo Lia. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Knie und kannst du morgen spielen? Mir geht's gut. Ich habe in den letzten Wochen hart gearbeitet daran, dass ich morgen auf dem Platz stehen kann. Die letzten Tage sind gut verlaufen. Ich war mit dem Team, ich bin auch heute mit dem Team und ja, die Trainerin wird dann die Entscheidung treffen, ob ich morgen auf dem Platz stehe oder nicht. Yes.
Nils Henke, 20 Minuten. War es für dich die letzten Tage schwierig, wo ein bisschen unklar war, ob du spielst oder nicht? Oder wie bist du mit dieser Situation auch mental umgegangen? Ja, natürlich ist es nicht so einfach. Jede Spielerin oder jede Athletin generell möchte an den großen Turnieren dabei sein, so auch ich. Manche Dinge liegen in deiner Macht, manche nicht. Und ich glaube, ich habe genug Erfahrung in meiner Karriere, auch mit Verletzungen gehabt, dass ich wusste, auf was es ankommt. Ich bin fit geblieben, habe vertraut, dass es gut kommt, war sehr positiv eingestellt und ja, ich freue mich einfach, dass ich hier und heute da sein darf. Es braucht auch viel, viel Glück, dass man zu einem Turnier dabei sein kann und ich schätze das sehr und ich freue mich jetzt einfach unheimlich, dass es morgen losgeht. Hi Leah, Philip O'Connor from the Reuters news agency. I'd just like to ask you, what does this mean to you to be captain of your team, and what does the game mean for girls and women's football in Switzerland? Hi, yeah, it's incredible. It's something I think when I started my national team career I was never picturing. Like I never thought we were going to be able to host a tournament, and sitting here right now in Basel just one day before a first game of a European Championship, so it's extremely special for all of us. Women's football is growing worldwide extremely fast as well in Switzerland. But we do still have a lot of steps to go here, and we want to use that tournament, be positive role models, inspire the nation, and yeah, make everything that we hopefully can make sure that we can also be really successful in Switzerland in the future. Dankeschön. Ina Kast von der ARD in Deutschland. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Trainingsbedingungen in den vergangenen Tagen wahrgenommen haben. Ich meine, wir sind hier bei einer EM, das Stadion in Basel wartet jetzt hier, toller Platz. Wie war es um die Rasenbeschaffenheit am Trainingsplatz? Bei uns ganz gut, muss ich sagen. Wir hatten gute Bedingungen in der ganzen Vorbereitung. Ich glaube, es sind, wie gesagt, wie schon eben gesagt, gewisse Dinge kann man beeinflussen, andere nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann Fokus einfach behält auf dem, was man eben tun kann. Man muss immer das Beste daraus machen. Es war heiß, man muss mehr trinken, man muss nicht den ganzen Tag in der Sonne sitzen, aber die Rasenbedingungen, ich glaube, die waren vielleicht nicht, die sind hier in der Schweiz nicht wie in England, wo man so immer der englische Rasen hat, aber ich glaube, wir haben mittlerweile auch ganz gute Standards und hier im Stadion sah eigentlich auch ganz gut aus. Was sind generell so Ihre Lösungen oder Tipps noch gegen die Hitze, außer viel trinken und den Schatten suchen? Boah, viel mehr gibt's glaube ich nicht. Also für mich ist wirklich Wasser sehr, sehr wichtig. Schatten, Beine hochlagern vom Spiel, besonders wenn man erst gegen 21 Uhr spielt. Ich glaube, aber dann trotzdem auch einmal am Tag rausgehen, damit man sich an die Temperatur gewöhnt, weil sonst erschlägt's einem fast. Ja, aber ansonsten ist es auch was, das man nicht beeinflussen kann, und wir werden schon darauf vorbereitet, dass wir auch bei den Temperaturen spielen können. Dankeschön. Next question. In the middle. Raphael Gutzwiller, CH Media. Jetzt sind in den letzten Tagen auch noch Luana Bühler ausgefallen, Ramona Bachmann ist schon ausgefallen. Bei dir war es ein bisschen knapp, ob es reicht oder nicht. Jetzt sieht es danach aus, dass es reichen könnte. Wie bist du mit dem Druck umgegangen, der auch auf deiner Person lastet, jetzt auch, wo die anderen noch wegfallen daneben? Ja, also erstmal ist es eben so, wir arbeiten so lange auf solche Momente hin und es muss alles zusammenpassen, dass man am Tag X hier stehen kann. Und wir wussten vor 2 Jahren, als das Turnier vergeben wurde, dass manche Spielerinnen das Turnier verpassen werden und andere dabei sein werden. Und am Schluss muss man als Individuelles alles dafür tun, was in der eigenen Macht liegt, damit man eben hier stehen kann. Natürlich, für mich war es auch nicht eine einfache Situation. Ich habe mir meine Vorbereitung anders vorgestellt und trotzdem bin ich ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich versuche einfach jeden Tag als Einzelner zu betrachten und das Beste rauszuholen, und das ist mir in den letzten 2-3 Wochen gelungen, und deswegen bin ich auch heute hier positiv eingestellt, dass morgen alles gut geht. Back row. Wojciech Nowakowski aus sportpoznań.pl. Ich habe eine Frage an die beiden von euch, die Trainerin und die Kapitänin, also Hauptspielerin, kann man sagen. Wie schwierig ist es, mit 23 Spielerinnen an verschiedene Stufen von Fußball-Skills, aber auch verschiedene Popularitätsstufen, das nicht muss zusammengehen, so eine
Mannschaft seine Kontakte behalten und managieren. I think I understood the question. Well, football is about diversity. You have different people, you have different players. It's obvious with different functions, goalkeepers and forwards scoring goals, or play like Leah, like a solid in the middle of the park. But they also have different personalities, which means I do not treat them the same way. So I try to spend a lot of time individual with them, and going from individual to be in pairs. And I think to creating this bubble like we've been doing, I have to say the Swiss national team is phenomenal. I've been in many places. The coolest part is that I mentioned the word Stimme. And it doesn't matter what kind of Stimme you have, what kind of voice you have, but use it. And in the very beginning, I thought they were way too quiet. I've been in US, just to mention one country. But I'm so proud of the way that they embraced the power to be different, like in a society, but also play the roles. And some of them change the roles. I have changed the roles, and they embrace anything the team and that we have come up with. So for tomorrow, I think everybody's prepared. It will be a lot of pressure, but and we would like to embrace that pressure. But I'm proud of every single player and coach, and tomorrow we're going to show that. Ja, ich sagte, das ist die Frage für beide. Also ja, kannst du auch. Ich habe gedacht, die Frage ist besser für Pia als für mich. Aber ja, ich glaube, es ist normal. Nationalteam-Fußball ist so. Alle kommen aus verschiedenen Vereinen, spielen auf verschiedenen Leveln. Manche sind extrem erfahren, manche sind weniger erfahren. Ich glaube, wir wissen, wie man damit umgeht. Die erfahrenen Spielerinnen unterstützen die weniger erfahrenen, und gleichzeitig nutzt man diese Frische der jungen Spielerinnen. Also ich finde, man kann von jeder Spielerin lernen, egal in welchem Bereich. Und am Schluss, wie Pia gesagt hat, jede Spielerin ist extrem unterschiedlich als Charakter und auf dem Platz, und das ist auch die Kunst im Nationalteam, dass man in einer kurzen Zeit das Beste rausholen kann. Danke. Ja, dritte Reihe. My name is Sanna from ESPN, the Netherlands. Pia, this is a question for you. Obviously, you've coached some really great teams. Now you're coaching a kind of a little bit of a smaller team. First question, why did you choose for Switzerland? And after a while, do you like it to coach a little smaller team than all the big stars from the teams you coached before? The reason I'm sitting here is because of the game tomorrow. Playing European Championship on home soil is something special. It's so much more than a football game, because everything we've done and the Federation have done up to now, using fantastic role models, it's a part of the women's football. And we're not even played the game yet. And that's the reason why I would like to be part of that again. 2013 I was coaching Sweden, and that's one of my best years. No, we didn't win the European Championship, but the journey was just phenomenal. And coaching is, it's still, small country, not been as successful as other countries. However, football is football. We have the same kind of challenging, same kind of things what we need to use, find a playing system, giving feedback, we have video analysis and so on. It's the staff is a little bit smaller, I would say, come from different places, but at the end of the day, it's pretty much the same. The biggest thing is actually, if you do not win, the coaching is a little bit different. You have to support, you have to find a way. If you're winning, like we did against Czech Republic, it's easy. But getting through losses, conceding goals and so on, that's been fantastic for me, because this is a learning lesson.
And now, on tomorrow, I hope we will have another win. We have further questions for the player. Haben wir weitere Fragen für Lia zuerst? Ja, erste Reihe. Lukas Werther von Blick, Frage an dich, Lia. Bei Luana ist die Zeit zu knapp geworden jetzt zum Turnier. Gab es auch in deinem Fall einen Stichtag oder ein Szenario, das es oder gegeben hätte, wo man gesagt hätte, es reicht nicht, man muss dieses Projekt abbrechen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nicht fit genug gewesen wäre oder wenn meine Verletzung so schlimm gewesen wäre, dann wäre das auch ein Thema gewesen. Aber ich habe versucht, viel zu riskieren und trotzdem nicht zu viel zu riskieren, so dass ich einfach bereit bin heute. Und ja, bei Luana hat es jetzt leider nicht gereicht, aber ja, sie hat trotzdem extrem viel zu unserer Vorbereitung beigetragen, ist eine wichtige Spielerin, bleibt auch eine wichtige Stütze des Teams. Und ich glaube, jetzt haben wir genug Erfahrung verloren mit den Spielerinnen, die das Turnier leider verpassen. Jetzt ist es wichtig, dass wir so mit dem Team, das wir haben, auch zusammenbleiben. Danke. Nochmal Nils Henki von 20 Minuten, nochmal eine Frage an dich, Lia. Wie ist die Stimmung bei euch im Team so kurz vorm EM-Start? Ich frage auch vor allem deshalb, weil heute Morgen sich eure Ex-Trainerin Inka Grings gegenüber deutschen Medien auch geäußert hat und sie hat unter anderem gesagt, dass sie einiges mitbekommt und dass es rumort bei euch im Team. Deshalb mal die Frage, wo rumort es bei euch im Team? Finde ich immer spannend, wie solche Dinge rauskommen. Also ich glaube, wir haben, wenn uns was auszeichnet, dann ist es Team Spirit. Wir haben, wie schon eben in den Medien erwähnt, ein sehr extrovertiertes Team. Spielerinnen, die sehr gerne reden, sehr gerne tanzen, singen, lachen. Wir haben eine sehr gute Stimmung. Wir halten alle zusammen. Gestern war ein bisschen schwierig für uns, weil uns eine Spielerin verlassen hat, die sehr wichtig fürs Team ist und für die wir alle sehr traurig waren, dass es nicht reicht fürs Turnier. Das ist klar, das gibt auch ein bisschen dann ja Momente, die schwierig sind. Aber am Schluss hat es uns immer ausgezeichnet, dass wir Charakteren haben, die das Team zusammenhalten. Wir haben ein Lächeln auf den Lippen und wir freuen uns einfach unheimlich auf morgen. Und es gibt keine schlechte Stimmung im Team. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ist eigentlich auch egal. Ich glaube, wichtig ist, was wir im Team spüren und da ist absolut alles gut. Wir freuen uns einfach. Last round. Hi, Pia from ESPN Latin America and North America, United States. Which work have you done to handle the pressure in the mental performance of being local for the team? I have a good staff, and I tell stories and repeatedly talk about the opportunity. There is one expression I've said many times: embrace the pressure, and it's a privilege to play under pressure. It's easy to say, but hopefully when you repeat certain things and you talk about things, and also we do have, I'm just looking at Leah, we do have some really experienced players. And regardless if they are on the pitch or out of the pitch or on the outside the pitch, it will be important that as a team coming out the game tomorrow and try to enjoy the moment, because it will never come back. This is once in a lifetime. And if you talk about that, the sound is getting louder, the atmosphere is getting even better, and I believe in sounds, because the sounds will prepare when you get a little bit nervous and you feel connected. And right now I feel like we are connected, and we're going to do our very best tomorrow. Further questions for Lia? Yeah, okay. Here in the middle. Patrick Lämmle von Blue Sport. Lia, hattest du noch Prüfungen? Du hast mal gesagt, du hast noch Abschlussprüfungen. Ja. Waren die heute oder gestern? Nein, gestern. Hat dir das vielleicht, ist da noch ein bisschen eine Last jetzt abgefallen, oder hat dir das vielleicht sogar geholfen, ein bisschen die Gedanken woanders noch zu haben?
Ich verspüre bei der Uni nicht so viel Druck, bin ich ganz ehrlich. Ich habe meine Priorität auf dem Fußball und ich habe es einfach probiert, die Prüfung zu bestehen, und wenn ich nicht bestehe, ja, dann mache ich sie im September. Aber ich wollte es versuchen, weil wir ein freies Zeitfenster hatten und ich mich darauf vorbereitet habe. Rafael, als Interview. Lea, du hast gesagt, es sind nicht mehr so viele erfahrene Spielerinnen dabei. Du bist jetzt bei deinem 5. großen Turnier. Wie viel ist die Erfahrung tatsächlich wert? Also welche Erfahrung kannst du mitnehmen und auch den jüngeren Spielerinnen mitgeben in dieses Turnier? Also ich glaube, wir haben zum Glück immer noch ziemlich viel Erfahrung hier, aber natürlich besonders auch mit Ramona, die wirklich die längste oder die Spielerin ist, die am längsten beim Team war, ein großer Verlust für uns. Ja, aber ich glaube, wichtig ist es, dass wir unsere Erfahrungen teilen mit den Jungen. Ich glaube, es kommt schon immer mal wieder eine 18-Jährige, die sagt, wie ist es denn vor 50.000 Leuten zu spielen und was ist denn anders auf dem höchsten Level? Und gleichzeitig haben sie in den letzten Monaten gezeigt, warum sie hier in unserem Team sind, warum sie gut genug sind, um hier bei der Heim-Euro dabei zu sein. Und wie gesagt vorher, wir brauchen die Frische der Jungen, diese Unbeschwertheit, und da will man gar nicht so viel verraten. Ich glaube, das ist wichtig, dass sie uns den Druck abgeben, dass wir erfahrene Spielerinnen da ihnen wirklich den Rücken frei halten, damit sie frei aufspielen können und es auch genießen können. Christian Finkbein. Der Vorlauf für dieses Turnier war nicht so einfach. Von den Resultaten her, eben auch von Verletzungen und so weiter, wissen wir alles. Jetzt geht es morgen los. Kannst du 2, 3 Dinge sagen, die dir Zuversicht geben, warum die ganze Schweiz, die auf euch schaut, hoffen kann und ihr vielleicht einen Höhenflug starten könnt? Ja, das Offensichtliche für mich ist, ich bin jeden Tag mit diesen Mädels auf dem Platz, wo wir trainieren gemeinsam. Wir haben unheimliches Potenzial. Wir haben sehr verschiedene Spielertypen im Team, jetzt besonders auch in der Offensive. Spielertypen, die wirklich eher Boxstürmerinnen sind, Stürmerinnen, die eher individuell, wie zum Beispiel Sidney Schertenleib, auf sich aufmerksam machen. Wir haben einen sehr guten Mix und ich weiß, dass es viel geredet wurde, wir haben die Resultate nicht gebracht und so weiter, aber ich sehe Tag für Tag, dass im Team was steckt, woran wir alle glauben, woran wir uns festhalten. Und wir haben gesagt, wir haben sehr viel Erfahrung jetzt gesammelt, die haben wir im Rucksack bei uns, die nehmen wir mit, und wir haben hoffentlich daraus gelernt und werden morgen viele Dinge besser machen und auch hoffentlich positiv ins Turnier starten. Und für mich ist es Grund genug, positiv zu sein. Wir haben großes Talent und wir haben keinen Druck, was Favoritenrolle im Turnier angeht, auch morgen nicht. Von daher hoffe ich, dass wir da frei aufspielen können. Weitere Fragen für Lia? Okay. Yes, deine Question. Letzte Frage für Lia. Letztes Donnerstag hat Noemi Iveli an deiner Position gespielt. Wie hast du ihr Spiel gefunden? Ja, Noemi ist eines unserer größten Talente, ist sehr variabel einsetzbar auf den Mittelfeldpositionen. Finde ich, hat ein sehr solides Spiel gemacht, war sehr aktiv, hat da auch ihre Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das war fast mit das erste Mal, wo sie auf dieser Position gespielt hat, hier im Nationalteam. Es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, sie zusammen mit dem Team haben wirklich alles dafür getan, dass wir eine positive Erfahrung sammeln können, kurz vor dem Spiel. Und ja, sie ist eine Spielerin, sie hat eine große Zukunft vor sich. Sie macht den richtigen Schritt jetzt nach Frankfurt. Ich freue mich sehr für sie und ich hoffe, dass sie natürlich hier auch an der Euro glänzen kann. Alles klar. Danke vielmals, Lia. Then we're going to switch to English and to Pia. Here's the first question. Yes, in the middle, second row. Sir. Frida Fagerlund, Swedish Aftonbladet. Hey Pia. You said it yourself that you're highly experienced. You've been in this position many times before. Would you say that you become very good at shutting out the noise, especially from the media and also the fans over the years? Yeah, I did a long time ago because I don't. Because I know if I read something, I get it. You get if you get affected and so on. So I don't read it. So I let my assistant coach read everything, and then she tells me what I was saying because I want to be prepared. But yes, it's the best part of it is there are opinions. And I think sometimes they're right and they're wrong or whatever, but it's good with opinions because every time
you all guys write something, bad or good or whatever. It's something for the women's football, specifically in this country, which I sometimes think are not the same advanced like I come from Sweden and even the US and so on. So this is good. It's great to the words. You just have to take a couple of steps back and before you react for certain things. Next question. Yes, second one. Johan from Swedish TV. Just a follow-up, Pia. Has it affected you in any ways, the negative build-up going into this championship, personally for you? No, I wouldn't say that, because it's about football. It's more about tactics, to pick the right players and the strongest team. And you have to remember where you come from as well. And I've only been there for a year and a half, and I think in general changes are difficult, because either you take the chance to make the change or you hesitate a little bit, and it's all great if the players want to be led by me, and sometimes it's not a big yes. But we try to do it together, and the team is so much stronger than any coach or any player. So I think we've done a good job so far. If you compare to the first game against Poland and what's happening right now, I can feel the different kinds of tension and a little bit of a different playing style as well. So I'm proud of the players and about the team. Yes, last row. I would like to come back to the topic of diversity, because I think with all the society problems in the world, also in Europe, every country has to learn the diversity, and this country we are in, and you are a little bit longer than some of us, because I arrived yesterday, you are here coaching the team for some time. Do you think that hosting this Euro in Switzerland can help to learn the diversity, because this country has been diverse for many, many years, can learn the living in the diverse society to the whole Europe or the whole world? And if so, then how? It's a little bit tricky question, because I truly believe that the women's football is important for the society. You know, I throw my back when I started to play football. I wasn't supposed to play football, you know, that story. But step by step, and if you look at what's happening in the European Championship and tomorrow, it's very different. And that's important for the society as well. So I brought up with, you know, school, for instance. Back then, I'm that old, we have gymnastics for girls and gymnastics for boys, but I could join the boys. That's just one example. You can imagine all these years. Now, this is about, and this is a tricky question. Why I was saying that is because I could start to talk about politics, I could talk about society, I could do like that. This is football. I really would like you to put yourself in the stands and talk about 3-5-2, 4-4-2, and so on, because that's what's going. That's my passion to get going. And now we are lucky because it's diversity. It's women's football, but also it is tactical stuff, physical stuff, and personal things, and role models, and so on. Yes. Philip O'Connor from the Reuters news agency, Pia. Let's talk about that football a little bit. You've played against Switzerland twice now in recent months. What changes have you seen Gemma Granger make, and what do you expect them to do tomorrow after the two narrow victories they had over you earlier in the year? We talk about the space too. We're talking about, you know, you want to cover certain spaces. Either the first one, the second one, or the third one behind the back line. And it's been phenomenal how you put up pictures. Because the key is to be, in our situation, to be compact. That's the answer to everything. Then, of course, who should do this and that. And
it's so encouraging to talk about. Leah is one of them, playing in the middle of the park. So because if it's only about defending, if I would have been player, I was sitting there, okay, you don't think we're going to win, you don't think we're going to score goals, so it's a little bit of psychology as well, and the leadership. But this in the middle of the park, if we can be solid as a rock when it comes to be compact, and maybe the ball is flying over the top or not, but if we can do that, we have a big chance to win tomorrow. But and then we need to score some goals. So it's a little bit of a gamble. How big of a risk, how big of a chance should we take? First from Christian. Hi Pia, Leah said that you will make the decision if she plays. What are your thoughts when you think about her fitness, if she will play tomorrow, or what makes at the end the decision? I would say we have a choice to make. Either she's not playing tomorrow, she's going to play against Iceland and Finland, she gets more time. Or, no. Should I take away this moment from the team and try to play the best team? Because she belongs to the best team. Even though everything she's gone through and in the opening game. And that is a tricky one, because you do certain things and pace it off tomorrow, or pace it off 3 games ahead, and so on. So it's a discussion. Lady on the right. No, behind. Hei, Synne fra VG, norske VG. A question about Norway. You have played against Norway some time now. What do you think are the strengths and weaknesses of that team, and that you guys can use in your advantage? Well, I'm not going to talk in details, but we are talking about their strength with some of the players I would say, in the midfield, in the middle of the park. We have a chance with our attacking personalities to actually break down their back four. So it's how do you get behind, and you can play over, around, or in between. So those kind of stuff we talk about quite a bit. Next question, yes. Hi Pia, Lionel Piter from Le Temps. You've told many times during the preparation that Leah was making the team better. Can you explain a little bit how she do that, and why she belongs to the best team, as you said? Thank you. Honestly, I can go on forever and ever, but I will not do that. I would just my answer would be that if you have an experienced player in the middle, in the midfield, just the fact that she is present, I can tell that says something to the team. Secondly, she brings out the best in each other, so she covers a lot of ground. She's running 12 kilometers, and that means somebody else doesn't have to run as much. And I'm fascinated the way she keeps the ball. If you go back, it doesn't matter if it's Arsenal or our games previously, she plays herself out of trouble. And those kind of stuff, I think it's sometimes unique the way she plays. The question is, should she play the first game? Is she ready to show that, or should we give her more time to play the other 2 games? So let's see. Yes. I have a question about Chemaili. What kind of player is she for you, and how important is she for you? I would like first to say that I'm proud of Rio because she was in the national call-up in the national team, and at some point she was not, and we talked about changing speed. She's a very technical player, you can tell that, there is a moment in football where you call a regain the ball.
And I think she's done tremendously well by changing that specific situation. She's very technical, have you seen? But also fairly good in the air. And so if the ball is played out wide and we have a choice to play it in the air or go to the end line or whatever the solution would be, she will be prepared for any kinds of ball in the box. Next question. Wait. Yeah. How important is experiences in the choices that you have to do tomorrow to compose your lineup? I think the mix. So it's because we've been together and been together for a while and talk about this moment tomorrow. I usually say that there's one game and the starting lineup, but there's also 11 other players that will end that game when it probably really matters. Not only that, there will be games, at least 2 more games, and hopefully the 4th game as well. So using the team, 23 players in a positive and in a smart way, includes experienced players. I would say the mix will be very important. I heard that Leah talk about the young players, and they are. Switzerland has a fantastic future. If you look at those players born 07, 08, that's in 09, the future is really great. Now we're just in a mix, so the younger players probably could lean a little bit, to the experienced players. So both the young players and the most experienced players are important to make that winning mix, so to speak. Rafael, in the middle. Rafael Gutzwiller, CH Media. Hi, Pia. I got a question about what you said after the last game against Norway. You said it's the biggest challenge of your career to manage this team, that it will be prepared for the European Championship. Now I have that question, if you manage that challenge. And also you said about the talents, how good they are and everything. Is there a chance for you that you will stay after the Euros? Because now you said you're sitting here because of the home tournament, so there will be also a World Cup in Brazil in 2 years, for example. Oh, you're way ahead. I'm here, and I enjoy the moment. The first question, yes, I think we have done the challenging. We have done certain things, and hopefully we get an answer tomorrow. But everything that's happening right now, specifically the last week when they found out they're going to represent Switzerland, everything we do is with a smile. It's optimistic, and the training today would just be phenomenal. And at the end of the day, it's about the result. So it starts tomorrow. And you ask me now, and the feeling and the discussion I had with my staff, I think, yes, we are ready. When it comes to the future, one of my best qualities is actually be here and now. So I really enjoy the moment right here and now. And even though if I get the question, the next month or even the next year, Brazil, you've been to Brazil, it's tempting, but passion takes me to the next step, and the next step is the Euro. I can't even try to imagine, okay, should I continue, qualify for the Brazil? For me, it's impossible. For me, it's here and now, and I can just see the ball is flying in the box, and we head the ball into the box at 1-0 to Switzerland against Norway. So right now, I have no answers when it comes to the future, because I'm here and now with you, actually. Christian, first row. Pia, when it comes to Sydney Schertenleib, she's back since 1 week in the squad. She had holidays before. How fit is she, and is it also an option that she won't start, although everybody knows that's our best talent we have?
This is that because I don't want to reveal anything. Yes, she's been with us for a week, and everybody knows she's a phenomenal player when she's top of her game. And the only thing I can say, she's gonna play at some point. If that's tomorrow, if that's the next day, you will see. Further questions? All right. If that's the case, thank you for attending the press conference. Looking forward to tomorrow. Thank you, Pia, and have a nice evening. Thank you so much. Yes. Hi. Them too. Good.